nna ke kgomotsa go o tukile yo ranolang ka puo ya diata ke Sentle Moeng. Ke bile wa Reginald Richardson a re semolejana mogolwane wa mapodisi a Letlhakane Superintendent Michael Mapepu a re ba tshwengwa ke dikgang tsa botlhokatsebe jo bo dirwang ke baithuti ba sekolo se segolwana sa Motsumi kwa Letlhakane. Superintendent Mapepu o buile seo mo phuthegong le baithuti ba sekolo seo e tshegeditswe ke sekolo le mapodisi ka maikaelelo a go tlisa tharabollo ya seemo seo. Se ba itseng Tebogo. Sekolo se segolwane sa Motsumi se mo motseng wa Letlhakane ebile se na le baithuti ba le 1200 ka palo. Ka jalo ba kgaogantswe gabedi go tsena mo mosong le mo motshegareng. Go tlhalosiwa ga dipalo tsa baithuti di hitile palo e tshwanetseng ke go amogelwa ke sekolo, mme seo se bake mosuke o tsisang boitshwaro jo bo sa siama mo baithuting jaaka dintwa le tshenyo mo sekolong. Se godile hela thata mo eleng gore se na le diklase di le 38 ka sekgwa re terere 18 stream established and now operating at 38 streams. Nane o lela shifting ba ga etshole ga le bonolo thata e le dikai tse di bonalang ke indiscipline e ntsi le tshenyo e ntsi mo dikagong go molaong ke malicious damage o eleng gore ke molato e leng gore o ka o sekela. Kgang ya bobedi ke ya bullying kgang ya boraro ba gaetso ke ya gone go belaelwa gore le dirisa ditagi tsone le a di dirisa kana se trelang di-case ye nngwe ya bohelo ke ya go dirisa offensive weapon kana sepele se e leng gore o ka se dirisa gore o ka go batsa motho ka tsone. Superintendent Mapepu o tlhaloseditse baithuti ka ditamorago tsa go dira melato mo matshelong a bone. Ha o re ipaelo le 14 years re a go tsa mme ha o dira molato o pehela in our country re na le fingerprint data mme menwane yone ha re tsere bongwanaka e ya go nna mo tethereng ya rona. Hela ha o tshwanetse gore o re wa go bata tiro ba go ra ba re we want your fingerprints. Hela ka o tsena go neha after 30 years hela ka o tsena ba riana ba tla ba re a nyarra go na le hiti molato kiro. Baithuti ba gakololwa go tsaya thuto ya bone ka thwagalo go sireletsa bokamoso jwa bone. Madi a na tshwanetse gore a dirisiwe go reka dibuka a dirisiwe go reka ditilo le tse dingwe tse di dirisiwang mo sekolong ke yone a dirisiwang go thiba tseo tse le di sentse. Re kopa gore le hetole boitsholo ja lona le hano go ta go beta bokamoso ja lona le ha ka mabaka a gore goromente wa Botswana o batla go le neela tshwanelo ya lona ya thuto. Lona le tshwanetse gore le nne le boikarabelo ja go bona gore le tsaya thuto eno. Superintendent Mapepu a re mapodisi a ta thama sethopa sa twantsho borukuthi mo sekolong sa Motsumi se akaretsa baithuti e le maiteko a go itebaganya le boitshwaro jo bo sa siamang jwa baithuti. Se ba itseng Tebogo, BOTSWANA Television, Letlhakane. Morahe wa bangwaketse o gakolotse go sala morago melao ya ngwao ya kgota e peilweng go tsamaisa ditiro di tshwana le manyalo. A buisa phuthego ya kgota kwa Kanye Bosheng go bulela manyalo le ditiro tse dingwe tsa kgota. Kgosi Malope wa bobedi wa bangwaketse o tlhalositse ga go thoka go sala morago ditsamaiso tse go baka madiadia ebile go senya nako. Go bulelwa ga ditirelo tsa kgota go ta jaana morago ga gore di emisiwe go bolotsa letsema jaaka ha paka ya temo e ne e simolola ka kgwedi ya Phalaneng gola. Ke segofetse Makwinja le o na le nna ke na le mongwe ka pego. Kgosi Malope o kopile morafi wa gagwe go ikita ka thupana go tsena diphuthego tsa kgotla go itsa go tlolwa ke melaetsa le dikgakololo tse di botlhokwa tse di ka ba thusang go itse ditsamaiso le melao e tlhokagalang ebile sologelwa mo go bone. O ne gape a kopa batsadi go emela kgalemo ya bana ba bone ka dinao go hokotsa borukutli bo tshwana bogodu jwa leruo jo bo ileng magoletsa mo kgaolong go kgontsho ya bong dipetelelo ga mmogo le go gobeya masigo ga bana ba basetsana mo go felelang go tsenya matshelo a bone mo diphatseng. Gompieno re tletse gano go tla go bulela ditsheko tsa tetlanyo le ditseo jaanong tlhomamisang gore hela ga o tla kgotleng bogadi bo mmogo gore o ska heta wa busiwa ka re ngogola ba tena ba busiwa hela ba le bantsi ba tlola mo kgotleng tse go te bogadi boetla dipula di nele le ntse lo mo utlwa mmoki
a supa gore ga dina gore heta gompieno di kgahela mme dipula tse di nele thata tlhe batho betso dinoka di tletse a re tlhokomeleng bana ba ska ba tshamekela mo metsing. Morafi wa tla mafoko a kgosi go buile ka bomme le dipetelelo bomme ke re bomme a re emeng ka dinao bomme a re tshwaraganeleng bana ba rona go ba le motsha gore ke bomme ba tla reng ka moso be ba hile boikarabelo ka gore go buile ka bana ba dingwaga tse di 18 go boammaaruri tlhele ba le mo dibareng mme kgang mo go rona re le bomme re tshwaraganeng le sepodisi go aga bana ba rona go tsoga re le lehatshele le na le boikarabelo ga ke motho la ke sa rutega ga ke motho a go se tlhoke mmela ya ke le teng ho lo tshwantse go lumpipe mme bile gape se ke batlang go se lebisa ba sepodisi o tla bo ke a go ba lomatsebe ga ke sena go ba lomatsebe jaanong ba aga kwa game mme ke ba lumile tsebe ba ma gore ba boe gape ba ntshireletse ka gore motho o ka nna a helela a utlwa gore o mphile ke ena a tswang gore a sepodisi a re go melwa phawa ga boketekete kopa thupa ya mokwatla e itse go ntsha ngwana mo boitaolong lokwalo lengwe lo ke lo badileng lo bua hela mo go diane lwa re ita motho ka thupa mo se ka wa mmola re sa lefo bangwaketsi ba ne ba kgola Kgosi Malope mo maemong a gagwe a gonna modulasetilo wa ntlo ya dikgosi ba moeleletsa katlego botlhale le boikobo go tswa mo modimong ba bo ba mosolofetsa ke monokeng gore a kgone a dire thomo ya enetsweng go na le nna ke na le mongwe BTV News. Dipula tse di tsweletseng ka go khosomana di amile balemi ba masimo a Wabi ba le 122 ka go baka tshenyo ya dijwalo tsa bone ko Etsha 6 kwa kgaolong ya Okavango. Mo potsolotsong le lekala la dikgang la BOTSWANA television mogolwane wa lephata la dijalo ko Etsha 6 mme Lea Semahedi o supile fa tshenyo eo e le maswe Tiny Tsukudu le ona le nna ke na le mongwe ba go tlhaganyeditse pego. Balemi ba masimo a Wabi ke bone ba bantseng ba ntsha dijo tsa boleng jo bo go godimo go jesa kgaolo morago ga go bereka ka thata balemi ba jaanong ga bana go nna le dipoelo di pentateng ya tshenyo e ba buseditseng ko morago e ba kilweng ke dipula. Balemi ba ne ba itumeletse dipula ba solofetse thobo e nametsang mme boitumelo jwa bone bo fetogile selelwang tateng ya dipula. Tshenyo e diragetseng re estimatela to 540 mme ke supela ke batho ba ka kwano thata ba le mamapatsi le mmedi mo molapong batho ba ile gore ba roba hela thata ba kgona ba rekisa all over mme gongwe ba le babedi hela bana ba kgona go rekisa 12 tons wa magapo gore a re mo 12 tons a gago bona a bona something like 41,800 ele madi a magapo ne ke lemile magapo a mantsi jaaka ra bona yana mmedi ni ntshe entsi e kopilinyana ka hale o tswa gone go simbokuma sweet potato o tswa gone motete o tswa gone go garden ya mi ka hale ne ke bere di tamati tse tintsi ha ke a di transplanta yana dinwetsi ora ore haratswa ka sipe ne ke lebile merogo ka o harlwana me ke ne ka amiwa ke pula ya ese ke temo maduo a tsone gore ke antshe me re ke lebile maduo ya gore jana ke suletse gore jano ke ntsha maduo ke ha pula e itabora re ga gona sepe se ke dile ka sone e re lentswa dipula di sentse molemi mongwe o nnile lesego go roba a ba rekisetsa mabentlela matona dingwe tsa dijo tsa di robileng. Nna ke pula se sene ke ntse magapo load tse 10 di isa be ka go rekisa ntshe ne ke ntsha load tse 2 isa be ka go rekisa medi ne ke ntsha load tse 2 be isa be ka go rekisa. Go ya ka balemi ba masimo a Wabi go nnile le dipula tse dintsi mo dipakeng tse di fetileng mme tse dipula ke tsa ntlha go baka tshenyo
Re santse re le mo dipuleng tse di go somaneng beke e hitileng bannipangwe ko motseng wa Gamodubu ba re morago ga tshenyo e bakilweng ke pula e neleng ko ka labone ba thoka thuso ya puso ka potako. Pula eo e togetse malapa a le 22 a senyegetswe thata. Abigail Samson ka pego. Within 30 minutes ke ha ile gore e tsholotse metsi a seng kana ka sepe. E khankhamolotse mantukana ene ena ya loka sehako ena ka dipheho ena ka bokete na mogame e khankhamolotse one side of the house in tshitse di tile e rutulotse ya la di tile go ro ka re ditsewa ke motho ka bomo ba o di kgobokanya hale mo gongwe hala ke gore ha go ta semo se sentsenyana go re sa la affect even emotionally go re le ipotsa so santa kana le tshogela matshelo a lona o lena le bana ho ba lela ba botsa gore ra go robala kae go a reng gona matlo dijo go senyegile motlakase o sa le o tsamaya gone ka labone le gompieno o ntse ga isotle ba motlakase ba kile ba tla ba re di-transformera dingwe go ra gore di amegile mme ba tla le ka go lwantsha semo sa teng gore ba se bankanye mmone ra sologela gore go ka re thusa ka gone ke gone matlo go re thusa le rona re tla re ntse re ithusa. Bangwe ba banne ba motse wa Gamodubu ba nangkola tshenyo e ba itemogetseng e bakileng ke dipula tse di mashetla tse di diragetseng ka labone bosigo go tlhagisa fa dipula tseo di ne tsa ama malapa a ka nna 22 mme tshenyo eo e ne ya akaretsa go kgaoga ga motlakase. Bagwebi le bone ba ne ba supa fa dipula tseo di amile dikgwebo tsa bone fela thata. Phate nngwe ya madirelo a rona ya nagela e tsewa ke metsi mo go rang gore e re lela ka phego e phamola be tsa go tlhele motlakase metsi a tsena mo teng side e ka ha lefting ya me le one ke yone ne a tsewa gape ke tsone diphefo so re dirisitse over 14,000 for material le labor ya go reconstruct o le sego yala ke gore se re se rekisang ke bojalwa anong tota bone bo siame ke hela gore ga gona theko ka gore ga rena di fridge ga di bereki. Mokhanselara wa kgaolo re ke botlhale mothupi a supa fa a tsweletse ka go lekola malapa otlhe a amegileng le go bafa dithuso a patile ke molaodi le khansele. O ka ela tlhoko tshenyo e mo malapeng a go lebega ya go ile ditshenyegelo tse di go godimo thata in terms of go maintain. Sengwe se ke teng sa anametse thata ke gore ba SNCD ba tsweletse go leka go thusa seemo se go lemoga gore ba ba etsweng ke matlo jaaka re sa le simolola tiro e maabane ba ba etsweng ke matlo ba ba dijo tsa bone di tserweng ke metsi ba ba thusa yang mo seemong se se ntseng jang. Khansele mo nakong ya gompieno e setse e kgonne go thusa malapa a fetang 15 a amegileng ka dijo le boroko. Abigail Samson, BTV News, Gamodubu. Balemi ba masimo a malelalo kwa kgaolong ya borolong ba re ba itumeletse dipula tse di namagadi tse di neleng mo lefatsheng leno ka jaana ba tsweletse ka go lema. Pearl Pudhudu. E rentswe dipula di nele thari mo pakeng eno ya temo balemi ba kgaolo ya morolong ga ba ipona tsapa ka jaana go tlhalosiwa fa go na le koketsego ya balemi ba ba setseng ba jetse ebile go medile fa go tshwantshang ngwa le paka e fetileng. Molemisi wa kgaolo e mme Rapelang Kokwane a re go setse go kwadisitswe ekere di feta 100 tse di medileng mme ebile tsholofelo ke gore di oketsege. Balemi ba kgaolo a rona ba ne ba ipaakanyeditse temo gompieno ka gore ga ke lebelela seemo sa ba ba setseng ba lemile se anametsa le dipalo tsa teng di anametsa le ba ba tsereng di-fertilizer ba ba tsereng dipeo dipalo tsa teng ga re di compare le tsa last year ke dipalo hela tse di go godimo tse di supang gore palo ya batho ba tla lemang e tla nna go godimo gompieno. Balemi ba ba setseng ba jwetse ba ka nna bo 51. Tota nna ke lema about 15 hectares e ka ra gona masimo ke lema 15 hectares and 15 hectares a ke re ke lemela go ja le go rekisa then le leruo ka gore ke ruile gape ya no itshela le gore mo 15 hectares usually ke bona bo 3 tons ya mmedi.
jaaka e le botshelo jwa motswana go itshetsa ka temothuo balemi ba supile fa ba lebaganwe ke dikgwetlho di tshwana tlhaelo ya lefatshe mo go ba paleditsang go fitlhelela maiteko a bone. Kgwetlho hela e re nang le yone mma ke difounu tsa bone, difounu tsa balemi ba rona, ka gore gompieno lenaneo la rona le dirisa maranyane. Jaanong re itemogela dikgwetlho mo difounung tsa bone ka gore ba tshola difounu hela tse e leng gore ga gongwe e kgona gore ebe e sena network mme network e le teng, ga gongwe le founu hela e silweng ke nako. Go diega ga pula ile ha e tla gona benela ruri e le ntsi mo e leng gore ne re tla re ema jaaka o lebella mmidi o gona lo o godileng o ka ha ke gone o tswang ne ra ema msobe ke o tlheremetse gore pula go hokotsega ka ra go tswa planta go le metsi thata mo masimo ke ha re tla be re tlhela ka bona mo hero ke tano le palepane le mmediana. Setšhaba se rotloeditse go sa iponetsa pa mohameng wa temothuo ka jaana o na le bokgoni jwa go godisa itsholelo le gone go oketsa dijo mo lefatsheng. Pel Puduhudu, BTV News, Masimo a Malelalo. Re ntse re a letsone bagwebi ba temo kwa Thule Block ba bantshang selekanyo sa 43% sa maungo le merogo le bonthabongwe jwa dijo tse dingwe mo lehatsheng leno. Ba kopile puso go thama lekalana le le taitebaganyang le go baya seelo sa dithwathwa. Modiredi-pele wa lekgotla la balemi la Thule Block, Re Jan Sterling, o rotse kopo e mo phuthegong le tona wa papadi le tlhabololo kgwebo Re Tiro ya one Ntsima le tona wa ofisi ya Gatautona Re Moitemohasa kwa Silibi Phikwe. Karabo Molusi ka dintlha. Seemo sa ditsela se se jesendiwelang, ditlamelo tsa ditlhaeletsano, ditlhwatlhwa tsa motlakase, ditshenyegelo tsa go ntsha dijo tse di bakwang ke gore ba reka didirisiwa kwa mafatsheng a mangwe, go reketla ga dithuso le dikgoreletsi tsa melawana mengwe ke dingwe tse di nankotsweng gore puso e di baakanye. We do not get fuel tax rebates similar. Garako le phokoletso ya lekgetho la lokwane jaaka ba re phadisana nabo ka kwa Afrika Borwa. Gape ga re kgone go fitlhelela didirisiwa tsa segompieno tsa temo ka gore kwadiso ya tsone e bonya thata mono. Cumbersome here in Botswana. Malobane re le ha for 4 straight weeks. Re lebeletse di temperature di tsamaya go 43 degrees on a day-to-day basis. O tshela metsi from morning until evening with no difference. O lebeletse di crops di iswa di le mo tshimong. But the government does not allow irrigated farming to be able to also access ACGS. Re kopa gore kgang eo e lebelelwe. But ha re lebella ACGS, re kopa gore le yone e reinvigorate-iwe gore e itebaganye le current challenges, current climatic challenges. Balemi ba re bana le tsholofelo ya gore puso e ntšha e tla nna tlhaga go ba thusa ka ba mono mongwe fela gore lefatshe le nne le dijo tse di lekaneng le gore go tlhamiwe ditiro. Please, at your earliest convenience, please constitute a delegation. Then we facilitate. Ke kopa gore le rulaganye lekoko le le tla tlisang matshwenyego a lona ko pusong gore re kgone go le thusa le le Batswana a re se ka ra diega mo go kgonang go tsaya dikgwedi re sa fe batho phetolo. It takes months for people to get response. I also learned a lot because of the issues that the government should have. Le nna ke ithutile go le gontsi mo puso e ka bong e go dirile go tlhofofaletsa bagwebi ba ba ka kwano gore ba atlege mo gape go neng go ka ungwela kgaolo eno. To this region. Bokopano jo e ne ile go sega tema mo mosepeleng wa go tlhabolola mohama wa temothuo go phuthulola bokgoni jwa yone le gore mohama o nne le seabe se se bonalang mo itsholelong ya lefatshe. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. A re kgabolele kwa Amerika mothoetso Donald Trump o tla ikaniswa gompieno go nna tautona wa bo 47 wa Amerika. Ke tautona wa ntlha wa Amerika go se kotama a sena go bonwa molato mo dikgetseng dingwe tsa ntseng a di sekisediwa. Go solofetse gore morago ga sena go tlhongwa go nna tautona be monwana ditaelo tse di lebaneng tshireletsego ya merelwane kgotetso le tsamaiso ya puso. Ditaelo tse di tla akaretsa go bolela maemo a tshoganyetso mo molwaneng
o ka fa borwa le go romela masole go tlhalwa digongwana tsa boditsolodi le ditlhophang tsa borukutli jwa mafatshe a sele go busetsa molao wa go kganela batho ba Mexico go tsena mo Amerika pele ba ka letlelelwa ke molao. Gape go solofetse gore Trump a busetse morago dingwe tsa ditaelo le dikgato tse di tsoreng ke tautona yo tla bong a tswa mo setilong re Joe Biden. Motho a re di tshwara gone fo mme re neele Ed o go tsweletseng tsa metshameko. Ura ke a bobedi ya The Day Break Hirikgong a le masome a mabedi ngwaga e le wa ketepedi masome a mabedi le botlhano mothuetso dumela a re dirume seruta ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo metsonetsare setlhopha sa Joneng Galaxy se fentse sa BDF 11 ka dino tse tharo go tse pedi mo motshamekong o neng o tlola ditlhase wa FNB Premiership wa beke ya lesome le botlhano kwa Robatse Sports Complex. Dino tsa Galaxy di tsene ka Thero Setsile Thabiso Bante le Neo Mokachane fa BDF 11 ya rabetswe ke go dira one Modingwane le Norris Mwamba a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Kilo Fredericks ka botlhale o ratolla motho so sa matlho romela ko pele bona kopela into the 18 box o bata jalo Hachi man down ara bona Taunyane tsana ka box la di 18 Taunyane wa sireletsa ko mara go kopelang Sethego o romela mo karolo nye kotsi ba ka ja sengwe ha BDF 11 ba ya ka ditlhogo pere bone Modingwane deflection aba ya tsana le letloa wa go lebaganya matlo a gagwe le Brown a re bone Mwamba a ba ya tsaya le letloa Norris a re bone Thabiso Bante a ba ya tsaya le letloa Thabiso heletsa le tlhaeng re Nelson Setswane gale bona ne o khatshane Nerisi this karara right. I'm disappointed. It's one of the games telling me we've never high scored it. We were just too sluggish. So many things were seriously fault. We couldn't coordinate, we couldn't combine, we couldn't run, we couldn't think, reaction too slow. You honestly have to go back, we've seen it. Le bone ba ipone di player tsa BDF 11 le rona the technical group we've seen. We need to go down to our drawing board re bona hore re dira ka tsela ntse. First half total control over the game 1-0. Was waiting for the second goal and then it is hot weather. Ik denk dat also the referee in the linesman problems had with the weather, because strange decisions changed the game. Yeah? Red card, a penalty kick. Yeah, so. Okay, it's happened. Then 2-1 for the opponent, and then I take every risk what is possible. And we won 3-2. We didn't train on that, by the way. Bangwe ba baithuti ba neng ba tseleletse ithuthuntso ya malatsi matlhano e neng e rulagantswe ke Botswana Swimming Sport Association ba sopile fa ba ithutile go le gontse ebile ba solofela fa dithuto tseo di tla thusa go tlhabolola motshameko o wa go thuma. Bathumi bao ba buile se jaaka ithuthuntso eo e ne e tshwaretswe kwa University ya Botswana e ne e tla bokhutlong tshepo ke himile ka dintlha. Mongwe wa bathumi bao Nathan Setso a re ithuthuntso eo e mo thuse thata go oketsa botsipa jwa gagwe mo motshamekong wa go thuma. The first few days we focused a lot on our technique. We did a lot of mo matsatsing a ntlha a kampa e re ne re itebagantse le go tlhabolola botsipa re ne ra dira butterfly le breaststroke tse ke dumelang gore di ntshiametse jaaka ke kgona go di tsenela go dikgaisanong. Having worked on my underwater turns, which are really the important parts of a race. Mo godimo ga go rutuntswa go nna bathumi ba maemo a ntlha
bathong ba mono gae ba ne ba rutiwa ka go ja dijo tse di ba siametseng jaaka e le dingwe tsa ditselana tsa botlhokwa mo batshameking fa ba eletsa go gatela pele. Ke ithutile gore seo se dirang kwa ntle ga metsi se tshwana le seo se dirang mo teng ebile o tshwanetse gore fa o tswa mo metsing o je dijo tse di nang le dikotla. I was able to learn a few things. Ke kgonne go ithuta go le gontsi mo ithutuntsong ya go ja dikotla tse di siameng mme ke dumela gore ka kakaretso kampa e nthuse fela thata jaaka ke na le maikaelelo a go fitlhelela maitlamo a me monongwaga and work towards my goals for 2025. Ithutuntsho eo ya lekgotla la Botswana Swimming Sport Association e simolotse ka mosupologo mme ile bokhutlong maabane mme go solofetse fa e tla tsholetsa serodumo sa motshameko wa go thuma mono gae. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Mo khaisanong ya mabelo ya cross country e neng e tshwaretse kwa Kopong ka Matlhatso Maitumelo Mosadikwena wa setlhopha sa BDF Athletics Club leo o lefile ko wagile wa UB Athletics Club ke bone ba fenye mo lebelo la 10 km la bomme le borre ba bagolwane ka tatelano eo. Modisa Kwena o fentse jalo ka nako ya 39.27 fa ko wagile a fentse lebelo leo la borre ka nako ya 32.27. Motheso motlhala wa motho ke molomo a rutlwetang ke senso ka dintlha. Maitumela Mosadikwena wa setlhopha sa BDF Athletics yo sa leng a itlhomile kwa pele lebelo le simolola ke ene mo fenyi mo lebelo la bomme ba bagolwane la 10 km morago ga go fetsa ka nako ya 39 minutes 27 seconds a lengwa serota ke kifilwe ga le itse wa Lions Den yo ena a feditseng ka nako ya 41 minutes 14 seconds. Maemo a boraro a tserwe ke boikhutso ba khawa BDF Athletics yo o editseng lebelo leo ka nako ya 41 minutes 28 seconds. Ka emela Botswana ka 2019 tsone di cross country kwa Denmark. So far against ke wina di race tse dingwe since last year. Tora me tota mo bilong ke go ipona ke le kgakala. Mo letlhakoreng la borre ba bagolwane o lefile ko wagile wa setlhopha sa UB Athletics o fentse ka nako ya 32 minutes 27 seconds a lengwa serota jalo ke Thapelo ga le boy le ene le wa setlhopha sa UB ka nako ya 32 minutes 57 seconds fa maemo a boraro a gapile jalo ke Sesebo Matlapeng wa Lefika Athletics ka nako ya 33 minutes 7 seconds. It's not my first time. The previous year, it's a position 2. It's a great improvement today. But it's a long distance. I just want to break the current times that it's a middle distance. Exposure in long distance runners in Botswana. So that we gain knowledge from other athletes. Mabelo a ana akaretsa batabogi ba bomme ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20 mo lebelo la 6 km le le fentsweng ke go fiwa batsile wa Joining Athletics Club ka nako ya 28 minutes 30 seconds. Fa mo lebelong la borre la 8 km o nkabetse Kotosi wa Joining Athletics Club a fentse mo nakong ya 28 minutes 30 seconds. Mo letlhakoreng la batabogi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 lebelo la bomme la 4 km le fentswe ke lone malema wa BDF fa la borre le fentswe ke Bakampunang le ene le wa setlhopha sa BDF Athletics. Batabogi ba tla tsenela dikgaisano tsa setšhaba kana National Championships mafelo a beke a tlang mme go solofetse gore kgwedi ya Phukwi go nna le batabogi ba tla yang go emela lefatshe leno ka mabelong a World Road Race. Ntse go saletse ko morago mo tsone mabelo ana di cross country di road race because ga nke re romela batho go mahatseng go international events mme ke tsare ngwa bona go tla siama re tla kgona go romela batho gone ko world road race ke sone so se ile gore re ka re kgona go tsentse re ba se thabolla gongwe gape le rona re ipetse ka thupa re le ditlabo re rutwetse batho di atlete tse ile gore ita kgona emela lehatshe ba tswa mo di-positioneng tse di rileng. Barulaganyi ba mabelo a ba supile fa ba itumeletse tshologelo ya batabogi ba tlhwatlhwa mme ba tlhalosa fa ba tlhoka thotloetso gore ba kgone go godisa seroduma sa lefatshe leno ko mafatsheng a sele. Tankisentsho, BTV Sport, Kopong. Motheso a re sa elatswe bobe tsa ura ye re di be khutlo gone fa tshileboge jalo kgaitsedi a ke sentle mo o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla moapi wa kgatsele ga nne fatshe re boa kgattejana ka tsa ura ya borobobedi e le tsa sekgowa.
I did want to focus initially on, what the new government's intent is. You would have heard that we are developing a consultation and have consulted on our new approach. Every country I visited has been to spell out very clearly our commitment for partnership. A partnership that is focused on economic development and economic growth in particular. And that's to create those conditions for a win-win situation. And certainly a key element of that, obviously, is power and generation. And some of the countries I've been to have been focused on how do they deliver greater diversification in their economy, how do they open their economy up to more inward investment. And certainly, I think just as a bit of background, the very first country I visited, there were 3 countries I visited in quick succession. It was Angola, DRC, and Rwanda. There are obviously diplomatic issues that I needed to sort of focus on and work together. But I think in Angola, it was very clear that President Lorenzo was really focused on delivering for the region in terms of that economic growth. Right. What are the conditions? You mentioned the extractive. I mean, I visited 2 British rare earth mineral mines. And the story there was how they were linking into the Lobito Corridor Railway. And they were actually delivering, focusing on how not just extracting the minerals, but how they can process them as well. So add value to the extraction, create stronger local economies, create jobs. That also supported the railway because they were importing chemicals along the railway for the processing, then sending the minerals out too. So that supported the railway, but that also supported local economies, yes, particularly agriculture. And that's another area that we were focused on in terms of that partnership, how you can add value. And I think it's that which I really think we can, our approach and that partnership, and certainly the consultation we're working on, it's about time we started, or we focus on listening rather than talking, because I think it's really important that that partnership is based on equals and respect. And that means actually addressing your priorities, understanding your priorities, not laying ours on top. But the outcome is something that if we both develop economic growth, it benefits both countries. Our new government, our first mission is economic growth, and we're determined to deliver on it. Not an easy path, yes, very difficult, particularly the current economic conditions we find ourselves in. But we are committed to that. And I think one of the things that struck me, I was in the food summit in Kigali last year, where actually most African nations were represented there. But it was the discussions I had with the African Free Trade Agreement CEO, who reminded me that actually the real barriers to trade are within the continent, and they're not tariff-based. They're often other things, and that's another thing that certainly in subsequent visits to countries, well, how can we partner that in terms of expertise, knowledge, creating those conditions. Certainly some of the barriers that put up in the short term, supposedly to protect particularly agriculture, has had the complete reverse effect of what they were intending.
Thank you for staying with us on the day break. We get into our first conversation of the day today. Now, our government recently announced that it intends to immediately operationalize the Persons with Disabilities Act 2024 in alignment with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Now, by March 2025, the government aims to establish the National Disability Council, appoint disability officers across all districts, and empower civil society organizations to improve the quality of life for persons with disabilities. We have in studio Moffat Louise from BOTSWANA Council for the Disabled to discuss how these measures reflect the government's commitment to promoting the inclusion and rights of individuals with disabilities. Re Louise, welcome to the Daybreak. Good morning. Yes. Let's just get into this particular instrument, the Act, Persons with Disabilities Act 2024, and government's intentions to operationalize it. Now, the Persons with Disabilities 2024 is here, and of course, we have been waiting for it. But let's speak about the timelines, the time that we have. Would we say it's realistic according to your view? Yes, definitely. As you may remember, this was signed into law in February last year. Yes. So we have almost a year when this was signed into law. The only remaining bits and pieces were the guidelines, So I think we had enough time to educate the communities. We had enough time to develop the necessary guidelines that will go with the law. So we are ready. I believe the country is ready to, effect the law. Mm-hmm. Yeah. Right, definitely. And of course, because it's something that we have been waiting for, right? Definitely. So let's speak also about the National Disability Council, what the Act comes with, or the enactment comes with, the Council, the National Disability Council. How do we believe it's going to impact the lives of people with disabilities here in Botswana? Oh, thanks for that. The council brings in some bit of coordination to the entire structure. If you may remember very well, individuals with disabilities who had complaints, I would say, who were not satisfied with the services that are being provided across sectors, you would lodge your complaints, whether it's with the Ministry of Health or it's the Ministry of Education or local government and rural development, social workers, education. And most of the time, people couldn't really pursue their, complaints, or when they believed that not enough is being done, you stopped at the level of the service provider. So if it is education, you will stop at the level of education, maybe at PS level. But with the council now, what it does is that the ministries are expected to then report centrally to the council. So every quarter, we expect that the council will be getting feedback in terms of the performance of all the government ministries, in terms of mainstreaming disability issues. And where there are gaps, then the council will then hold accountable respective ministries and departments so that they can act and do the right thing. So it brings in that bit of level of coordination and structure in terms of complaints procedure, in terms of development of other laws and bylaws that concerns persons with disabilities. Definitely. Yeah. Now, when we speak of the council, of course, we're speaking of the council at national level, and we're seeing that we're going to be having disability officers appointed at all the 31 districts. What changes do we expect, and really what challenges do we expect to be addressed by putting in place this particular instrument? We're speaking of also accessing services. Such challenges have been there. How do we see the instrument really coming into play to make sure that these challenges, that are going to be combated, and which really were there, and how do we expect them to be addressed by this instrument? Oh, thanks a lot for that. As I said, it brings a bit of structure. And now with the appointments of the 31 disability coordinators at the Office of the District Commissioners across the entire 31 districts of the country, it then says, what we had was a challenge whereby at the district level, different departments are expected to be doing something or are expected to be providing services to persons with disabilities. However, there has always been sometimes lack of motivation, sometimes, different government departments we kind of say we don't have, programs in place for persons with people always found ways to avoid helping persons with disabilities. So with the disability coordinators at district level, it brings structure in terms of people have to be reported
reporting to these officers, and then these officers need to be taking issues, elevating issues to a higher level. So people now know where to go and get assistance in terms of who is there in their respective districts to coordinate disability issues. So it provides that whole structure to the entire system. Absolutely. Now, Louise, you were here last year when we were commemorating a World or International Day of Persons with Disabilities, and really the theme was around having persons with disabilities in places of leadership and really helping and honing their skills thereof. Now, in what ways do civil societies like yourselves, Botswana Council for the Disabled, and your like-minded organizations, and what role do you expect to play? What role are you going to play to make sure that we're really bringing this instrument, we're making it effective, we're making it go out there, and it's going to bring changes, it's going to bring growth even to persons with disabilities and their families thereof? No, yeah, thanks a lot for that. You know, as civil society organizations, we have been on the ground. Even before government had a structured way of providing services to persons with disabilities, services have been provided through charitable organizations, services have been provided through grassroots organizations. We have been providing services since 1968. You know, when government didn't really have structured services through, you know, organizations that were formed by churches, you know, Dutch Reformed Church, the Lutheran Church, you know, the Roman Catholic and other similar movements. And we have been at it until today. Currently, Botswana Council for Disabled has about 35 member organizations. And all these member organizations, we are on the ground providing one service or the other. We are providing education, we are providing stimulation, we are providing life skills development through our member organization. So when it comes to leadership, development and growth, we have been doing it. We have been crying to government that we don't have enough resources to push more. As you may know, that it may be expensive in some instances to provide education to persons with disabilities. It may be expensive to provide stimulation because we need specific equipment. So we have been crying and saying to government that Botswana has now developed to a level whereby, you know, the subventions or the money or support that you give non-governmental organizations, we need to increase, because we are providing basic services, we are providing basic education, we are providing basic rehabilitation services. And we are calling to government to say, you know, match us. Maybe as much as you support institutions that are under government, you know, match us in a similar way, so that we can provide quality services to persons with disabilities. We can only bring them on board. We can only, you know, advance the growth of individuals with disabilities if we are capacitated enough in terms of finances so that we are able then to train them. So we have been doing this, and we're still appealing to government, but we are on the ground, and we are quite excited about the new act now and new advancements and policy policy advancements that the government have been saying, to say now we believe that government is really coming closer to what we have been saying for the past few decades, to say, you know, come closer to us, let's work with you closely, let's really reach out with impactful interventions that will really change the lives of persons with disabilities. So we are very hopeful going forward. Definitely. Yeah. Most of that civil society organizations are really, like we usually say, are the hands of government. We really do take out the work out there for government, and effectively so. Most of that we also work with volunteers, right? And now in every instrument, right, we also want to be futuristic, right? Now, other than this act being a human rights issue, and we really rightfully so buttress the importance of having the voices of the disabled persons heard, and you know, having the implementation being in place to in favor of their rights. Also, when we speak of their contribution to the economy, it's one of the reasons that we have had this act in the first place, to have that contribution to the economy. In futuristic terms, what could we say are our expectations there? Definitely. You know, we have been lumping or grouping persons with disabilities and what they can do. You know, we've been looking into it as very much a homogeneous group, like it's just one entity. But amongst persons with disabilities, there are different types of disabilities, there are different types of talents. What we have missed in as a country in the past is that our interventions, we failed to look into persons as individuals so that we can pick the talents and help develop those talents. So when we talk futuristics, in terms of our interventions, hopefully that we get
enough resources and funding, we will be then be able to zoom into individuals. For example, we know that individuals, we pick individuals with autism or those on the autism spectrum disorders. We know that there are certain talents there that when they are nurtured, we can develop a great leaders there. There are people with servant skills, there are people with extraordinary thinking, but we haven't really reached out to them and gave them the right platforms. So now with proper interventions, now that we have frameworks in place, I believe that we'll be able to look into individuals with disabilities as individuals and look into what is there that we need to nurture and make sure that is seen out to contribute towards the development of this economy. And they will contribute to the development of the economy. Definitely, absolutely. And Louise, you have also spoken there about how you are excited as an organization about this particular act, this particular instrument. Now, it being the first disability legislation, or let's say particular honing down to disability or persons with disabilities, what does it mean for you? What do you think you have overcome there, and what really can we expect of organizations like yourself? Yeah, thanks for that. This is a great milestone. You know, when we talk about rights of persons with disabilities, we've been talking about rights for persons with disabilities for years, as I tell you, for quite a number of decades. But it has always came up as if we want a favor. It has always came up as if we need persons with disabilities to be treated differently or spatially, you know. And our argument has always been that, you know, disability, the presence of the disability on its own, it means that there are certain challenges that the persons are experiencing. And we need to find ways to accommodate. We need to find ways to accommodate these challenges. You know, so now with this disability-specific law, we are now saying, zoom into the challenges that persons with disabilities are currently experiencing, and then come up with reasonable accommodations or adjustments, as the law says, so that they can fit fully into their communities, and then they can be productive individuals within their communities. Definitely. Now, this is going to be my last question to you, Louisa. What are your expectations now in terms of collaborative efforts? Now, concerted effort is definitely going to take us somewhere. What are your expectations? We've spoken about like-minded organizations such as yourself, the government, and also persons with disabilities. What are your expectations? How are we going to really bring this beautiful thing that is now in written form and make sure that it's operationalized and it's actually implemented in the best way possible? Yes, to chip on that, you know, there has been work that has been going on for the past 5 years or so. We have quite a number of partners on board. We have United Nations, you know, NDP. We have basically all the UN family. They've been working with the government of Botswana to sign the convention. They've sponsored actually the layout of the disability legal framework. And currently, as Botswana Council for Disabled, we have been funded as well by the United Nations Democracy Fund to reach out to different districts. We are working with district leadership from the Office of the District Commissioner, Council Secretaries, and all leadership, tribal leadership, to try and educate and make sure that the disability, there's disability mainstreaming. So all the issues of persons with disabilities, you know, from the perspective of tribal leadership, from the perspective of, you know, any leader, you know, so that they can start thinking of their role in terms of engaging and involving persons with disabilities. And it has been so far a very successful intervention. So in terms of collaborations with our member organizations as well, we are on the ground, and other civil society organizations, we are quite happy that government ministries and departments are really now coming on board to say, you know, we want to understand where we can jump in, you know, what could we do, you know, to also contribute towards, you know, invest in persons with disabilities, some employing people with disabilities, you know, so there's a bit of interest across all government ministries and departments in terms of we understand now we need to do something, and what are we supposed to do? And the private sector as well. Organizations are coming to us to say, we want to employ persons with disabilities. You know, may we round up and get us, you know, persons with specific qualifications so that we can put them through our programs, or whether development programs or internship programs. So there is a bit of excitement. And in terms of collaborations, as I said, we have the private sector coming in, we have international bodies coming in, we have government departments now slowly jumping into the bandwagon. So we are quite excited about what the future
holds for us. Definitely. Why is from what you were saying, and definitely disability is not inability. It is a great thing to see organizations actually coming to you now, being active themselves, being proactive to say we wanted to employ persons with disabilities. That's a great sign that we're going somewhere as a nation. But thank you so much for your time, Ray Louise. We do wish you well. I thank you, and I thank Botswana Television for always calling us up here to come and educate the public. And whenever the opportunity comes, we'll always be here, because we still believe that there's a lot to be done. We still have to educate our community so that they can appropriately mainstream disability issues in whatever we do. From the home to church, any community event, we need to see persons with disabilities there actually taking part. Right. Well, thank you so much. By March 2025, we're looking forward to the operationalization of this particular act that we're speaking of, Persons with Disabilities Act 2024. That was a conversation with Remo Fat Louise from the Council for the Disabled here in Botswana. Stay with us. This is The Daybreak. We are a new government, and so you have a great deal of experience in democratic governance and in your case, it is deeply rooted in the culture of the country, in that even without a written constitution, the institutions there are very strong, and the democratic culture runs deep. I know that in the UK, the slightest transgression does not even require any formal action. The minute it is laid bare, those involved understand what the consequences are, and they act immediately without being asked to do so. That is something that many countries could emulate, should emulate, so that at the slightest hint of some departure from the rules, the person allegedly involved may understand that they must step aside. And so the UK is an exemplar in that regard. And these are traits and characteristics we would like to